araw sa inyo mga bata. Ngayon, ang didiscusin natin ay tungkol sa division of decimals with up to 2 decimal places. So, pero bago tayo magsimula ng ating discussion para sa lesson na ito, huwag kakalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga kakilala at kaibigan, mag-subscribe sa aming channel, at pindutin ang notification bell. Okay? So let us answer this problem for the division of decimals with up to 2 decimal places. At itong mga examples na to para sa lesson na ito ay parallel sa module ng grade 5, week 5, and week 6 na module. So let us discuss the solutions and answer for this lesson. So find the quotient and check by multiplication. So let us have number 1. So we are given here 20.80 divided by 0.06. So let us use the division symbol. Then we have the dividend 20.80 divided by 0.06 or 6 hundredths. Okay? 20 and 80 hundredths divided by 6 hundredths. So, paano tayo ngayon magdi-divide nito mga bata? Dapat daw, ang divisor natin, yung number na nasa labas ng division symbol, ang tawag natin doon ay divisor. So, dapat daw yung divisor ay gawing whole number. At paano natin gagawing whole number yon? Kailangan daw, i-multiply natin siya by the power of 10. So, kung ano yung minultiply natin na power of 10 sa divisor, yun din yung i-multiply natin na power of 10 sa dividend. So, pag sinabi naman nating dividend, ito yung number na nasa loob ng division symbol. Maliwanag ba yon mga bata? Pero, sa pag-multiply ng power of 10, meron tayong shortcut method. Ano? Paano ba yung shortcut method? Para gawing whole number itong divisor na to, i-move lang natin yung decimal point. So, paano ba natin gagawing whole number yan? For example, meron tayong 5. This is a whole number. So, pag whole number, ang location ng decimal point ay nandito sa harapan ng number. So, ibig sabihin, itong decimal point na to, i-move natin dun sa harapan ng 6 para siya maging whole number. At kung ilan yung i-move natin na decimal point, iyon din yung bilang ng i-move natin na decimal point sa loob ng division symbol. Nakuha ba mga bata? So, tayo na mag-divide. Okay? So, let us divide this 20 and 80 hundredths divided by 6 hundredths. Okay? So, i-move na natin yung decimal point. So, ilan? Isa, dalawa. So, 2 decimal points. So, ito yung bagong location ng decimal points. So, ito yung whole number na 6. Ngayon, dito, kung ilan yung i-move natin, yun din yung i-move natin dito sa loob. So, dalawa. 1, 2. So, ito na yung bagong location ng decimal point. At itatapat na natin yon dun sa ating quotient sa taas. So, yung decimal point, tapat din dun sa taas. Okay? Maliwanag ba yon? Tapos, mag-divide lang tayo na para tayong nagdi-divide ng whole number. So, 20, hindi pwede yung 2 sa divided by 6, kaya gagawin natin 20. So, 20 divided by 6, so dapat sa ulo yung multiplication table. So, 20 divided by 6 is 3. So, lagay natin dito ay 3 sa tapat ng pinaka-last digit. Okay? Then, after ng division, di ba, i-multiply natin to dito sa ating divisor. So, 3 times 6, 18. Pagkatapos ng multiplication, di ba, sinusubtract. So, ito yung proseso natin sa division. So, magiging 10 minus 8. So, yung 2 magiging 1. So, 10 minus 8, we have 2. And then, 1 minus 1, 0 na. So, hindi na natin kailangan pang ilagay yung 0 doon. Then,
magbi-bring down tayo ng isang digit. So, bring down natin yung 8. And then, 28 divided by 6. Okay? So, again, 28 divided by 6 is 4. So, dapat sa ulo ang multiplication. So, 4 times 6, we have 24. So, again, saan nanggaling yung 24? So, 4 times 6. Then, isusubtract natin siya. So, 28 minus 24 or 8 minus 4, we have 4. Then, i-bring down natin yung susunod na digit ulit. So, bring down 0. Then, i-divide ulit natin. 40 divided by 6. So, we have 6. Okay? So, 6 times 6, we have 36. Then, subtract ulit natin. So, 40 minus 36. So, ito magiging 10. Ito magiging 3. So, 10 minus 6 ay 4. Then, 0 na to kasi 3 minus 3. And then, kung wala na tayong i-bring down after nung decimal point, so magdadagdag tayo ng 0 para may ma-bring down tayo. Kung hindi pa eksakto yung sagot. Okay? And then, 40 divided by 6. So, again, 6 siya. And then, 6 times 6, 36. So, 40 minus 36, so katulad nga ng ginawa natin, borrow. So, ito magiging 10, ito magiging 3. So, magiging 4. So, 10 minus 6 is 4. So, ngayon, kung mapapansin nyo, pag naglagay ulit tayo ng 0, bring down ulit tayo ng 0, 40 ulit. So, ibig sabihin, paulit-ulit na yung 6 natin. So, ito magiging 6 ulit. Ngayon, dahil 2 decimal places tayo at repeating decimal siya, so round off na lang natin yung ikalawang digit sa hundredths place. Dahil paulit-ulit lang to, ibig sabihin may 6 dito. So, continuous yan. Okay? So, round off na lang natin. Ang magiging sagot natin sa number 1 ay 346 point. Pag ni-round off natin sa hundreds digits, titignan natin yung sinusundan. So, kung 6 yan, mas mataas sa 5, so mag-a-add tayo ng isa. Kaya magiging sagot ay 346.67. Tapos ang sabi, check by multiplication. Kaya lang mga bata, pag chinek natin to by multiplication, hindi eksaktong 20.80 yung makukuha nating sagot. Kasi nag-round off na tayo. Pero i-check pa rin natin kung yung product nitong sagot natin at saka yung divisor ay konti lang ang difference sa ating dividend, which is 20.80 or 20 and 80 hundredths. Okay? So, multiply natin. 346.67 times 0.06. Ayan. So, multiply natin si 6. So, what is 6 times 7? We have 42. Then, carry 4. So, 6 times 6, 36 plus 4, 40. Carry 4 ulit. Then, 6 times 6, 36 plus 4, 40. Then, carry 4 ulit. Then, 6 times 4, 24 plus 4, 28. Then, carry 2 ulit. And then, 6 times 3, 18 plus 2, 20. Tapos, yung paglalagay ng decimal point, kung natatandaan pa yung multiplication, bibilangin lang natin yung decimal point. So, 1, 2, 3, 4. So, 4 yan parehas sa dalawang numbers. So, 1, 2, 3, 4. So, dito natin ilalagay yung decimal point. So, we have here, kung nira-round off natin sa 2 decimal places, so, ang sagot natin ay 20.80. So, halos katulad din ng ating dividend. Okay, naintindihan ba yung ating example number 1? Discussin naman natin yung example number 2. So, meron tayo ditong 30 and 24 hundredths or 30.24 divided by 4 hundredths or 0.04. So, again, gamitin natin yung ating division, long method. So, we have here 30.24 divided by
0.04. So again, ang una muna natin dapat tandaan, pag magdi-divide tayo, tapos ang divisor natin ay decimal number, kailangan yung divisor ay maging whole number. At ang shortcut nga natin ay i-move yung decimal point. At kung ilan yung movement, yun din yung movement sa number na nasa loob ng division symbol or yung ating dividend. Okay? So move natin. 1, 2. So we move 2 decimal places in our divisor. So mag-move din tayo in the dividend. 2. Okay? So we have 1, 2. So this will now be the new location or yung bagong location ng decimal point. So itapat na ulit natin siya sa ating quotient. So dapat magkatapat yung ating decimal point. Okay. So mag-divide na tayo. Una muna kay 3. So 3 divided by 4, so hindi pwede. Kaya magiging 30. So 30 divided by 4, so 7. And then 7 times 4, we have 28. Tapos isusubtract natin. So itong 0 magiging 10 at itong 3 magiging 2. So 10 minus 8 ay 2. Then 2 minus 2, 0 na. Then magbi-bring down tayo ng susunod na digit, which is 2. So magiging 22 divided by 4. So we have 5. And then 5 times 4, i-multiply naman ulit natin. So we have 20. Then subtract ulit natin. So 2 minus 0 is 2. And 2 minus 2, 0. Okay, then bring down the next digit. So bring down 4. So 24 divided by 4, we have 6. So 6 times 4, 24. And 24 minus 24 is 0. So our answer is an exact value. So if we have here 756 point, so ibig sabihin yan ay whole number. So yung 756 and then decimal point is the same with 756. So the same lang sila. Kaya ang final answer natin ay 756. So para ma-check natin kung tama yan, yung quotient i-multiply natin sa ating divisor. So check by multiplication. So 756 times 4 hundredths or 0.04. So multiply ulit natin. 4 times 6, so 24. Carry 2. So 4 times 5, 20 plus 2, 22. Then carry 2 ulit. So 4 times 8 is 28 plus 2, 30. Tapos, count natin yung decimal point. So, meron lang tayo sa baba. So, isa, dalawa. So, we have 1, 2. So, 2 decimal point. So, our answer is 30 and 24 hundredths or 30.24. And it is the same with our dividend. So, therefore, yung sagot natin na 756 ay tama. Okay, mag-discuss naman tayo ng question number 3. So, we have here number 3. So, we are given here 20 and 29 hundredths. 20 and 29 hundredths divided by 5 hundredths. So, divided by 5 hundredths. Or 20.29 divided by 0.05. So, again, yung shortcut natin, i-move natin yung decimal point to make it a whole number, the divisor. So, we move the decimal point 2 times. So, ganun din yung gagawin natin sa dividend. I-move din natin ang decimal point 2 times. So, we have 1, 2. So, ito na yung ating bagong decimal point. So, itapat na ulit natin siya dun sa ating quotient. Okay? Tapos, mag-divide na tayo. So, itong 2 divided by 5, so hindi pwede. Kaya gagawin natin 20. So, 20 divided by 5 is 4. And then, multiply naman ulit. So, 4 times 5, 20. And what is 20 minus 20? So, it's already 0.
Okay, then, i-bring down natin yung susunod. So, 2 na lang. So, we can erase 0 here. Pwede na nating hindi ilagay. Then, we just bring down 2. So, 2 divided by 5. So, hindi pwede. Kaya, ang ilalagay natin dito ay 0. And then, 0 times 5 is 0. So, tandaan, any number multiplied by 0 is 0. So, 2 minus 0 is 2. Then, bring down natin si 9. So, 29 divided by 5 is 5. And then, again, continuous lang, paulit-ulit. So, 5 times 5, 25. Then, subtraction ulit. So, 9 minus 5, 4. Then, 2 minus 2, 0 na. So, no need to write 0. And then, wala na tayong i-bring down, pero meron pa tayo ditong sobra. Okay, di magdadagdag tayo ng 0 hanggat hindi natin nakikita na may nagre-repeat na or nauulit na digit. Magdagdag lang tayo ng 0. Okay? And then 40 divided by 5, so exact na, we have 8. So 8 times 5, 40. And what is 40 minus 40? So we have 0. Okay? So our answer for number 3 question is 405.8. So, i-check natin kung tama yan by means of multiplication. So, multiply natin. 405.8 times 0.05. So, 5 times 8, 40, carry 4. And then 5 times 5, 25 plus 4, 29. Then carry 2. So 5 times 0 is 0 plus 2, 2. And then 5 times 4, 20. Stop na tayo kasi 0 na naman yung mga kasunod. So bilang na lang natin yung number of digits or decimal points. So 1, 2, 3. So 1, 2, 3. So dito yung location ng ating decimal point. So if you notice, 20.290 or 20 and 290, okay, thousands is the same with 20 and 2900. So it is the same with our dividend, which is 20 and 2900. So it means that our answer for number 3, which is 405 and 8/10 is correct. Okay, discuss naman natin yung example natin dito ng number 4 for division of decimals with up to 2 decimal places. So, ano ba yung given natin sa number 4? So, we have here 25.29 divided by 600 or 0.06. Okay? So, ngayon, katulad ulit ng ginawa natin kanina, kailangan maging whole number itong ating divisor. Kaya i-move natin yung decimal point hanggang maging whole number yung ating divisor. So, ilan ang movement na gagawin natin? So, 1, 2. So, we have to move 2 decimal point in our divisor to make it a whole number. And kung ano yung ginawa natin sa divisor, yun din yung gagawin natin sa dividend. So, dalawang beses din tayo mag-move. So, 1, 2. So, this will now be the new location o yung bagong posisyon ng decimal point. So, itapat na natin siya sa ating quotient. Okay? Tapos, mag-divide na tayo. So, 2 divided by 6, so hindi pwede. Kaya gagawin ulit natin 25. So, 25 divided by 6, so we have 4. And 4 times 6, so multiplication naman, we have 24. Then subtract. So, 5 minus 4, 1. And then 2 minus 2, 0. So, no need to write 0. Then, bring down natin yung susunod na digit. So, what is 12 divided by 6? So, we have 2. And 2 times 6, so paulit-ulit lang yung ating steps, we have 12. And what is 12 minus 12? We have 0. And then kung 0 na to, so we just bring down 9.
So, kapag 0, pwede na rin wala ng 0 dito. 0, 9, or 9 is the same. So, we just bring down 9. And 9 divided by 6 is 1. Tapos, multiply lang ulit natin. 1 times 6 is 6. And then, what is 9 minus 6? 3. So, since meron pa tayong remainder, okay, hanggat hindi natin nakikita na paulit-ulit na yung answer natin, ay magdadagdag tayo ng 0. Tapos, i-stop na tayo kapag eksakta na yung sagot natin. Or, kapag nakita natin na may paulit-ulit ng digit sa ating sagot. Tapos, round off na lang natin sa 2 decimal places. Kung paulit-ulit na. Pero kung exact, so walang problema. Okay? So, 30 divided by 6, which is 5. So, doon na siya sa labas ng decimal point kasi meron na tayong sagot sa tapat ng 9 at na-bring down na natin yung 9. Tapos, biniring down natin yung 0, kaya sa tapat siya ng 0 natin ilalagay. Tapos, multiplication. So, 5 times 6 is 30. And 30 minus 30 is 0. So, we have an exact answer, which is 421 and 5/10. Okay? So, check naman natin kung tama ba yan by means of multiplication. So, i-multiply lang natin yung quotient natin na 421.5 or 421 and 5/10 sa ating divisor, which is 600. So, i-multiply lang natin. Pag ang ating product ay katulad ng ating dividend, ibig sabihin, yung sagot natin ay tama. Okay? So, what is 6 times 5? So, we have 30. So, carry 3. 6 times 1 is 6 plus 3, which is 9. And then 6 times 2, 12. Then carry 1 sa 4. And then 6 times 4 is 24 plus 1, 25. Then count lang natin yung decimal point. So, we have here 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. So, nandito yung ating decimal point. So, it is the same with 25.29. Kahit pa may 0 doon, so pwede nang walang 0. At dahil katulad siya ng ating dividend, ibig sabihin yung sagot natin na 421 and 5/10 is correct. O mga bata, last na tong example natin na to sa number 5. So, given tayo ng number 5 na 51 and 42 hundredths divided by 7 hundredths. Okay? So, ngayon, yung step natin, paulit-ulit lang ulit. So, shortcut method, i-move lang natin yung decimal point para maging whole number yung ating divisor. At kung ilan yung i-move natin, yun din yung movement na gagawin natin sa ating dividend or yung number na nasa loob ng division symbol. So, move natin to. 1, 2. So, dalawa yung movement na ginawa natin para lang siya maging 7 as a whole number. And then, dalawa din dito. 1, 2. So, ito na yung bagong location ng decimal point. So, itapat na ulit natin siya dun sa taas para alam na natin yung location ng decimal point. So, ngayon, mag-divide na tayo. So, 5 divided by 7, so hindi pa rin pwede, kaya gagawin nating 51. So, 51 divided by 7. So, we have 7. So, dapat ay sa ulo ang multiplication para mabilis ang pag-divide. Okay? So, 7 times 7, 49. Tapos, mag-minus lang tayo. So, si 11, magbaborrow ng isa o 110 kay 5. Kaya si 5 magiging 4 at si 1 ay magiging 11. So, 11 minus 9 is 2. And 4 minus 4 is 0. So, no need to write 0. And then, we just bring down the next digit or the next number, which is 4. And then, divide. So, 24 divided by 7 is 3. So, itapat lang natin kay 4 kasi si 4 yung biniring down natin. And then, multiply. So, 3 times 7 is 21. Then, paulit-ulit. So, subtract natin. 4 minus 1 is 3.
Then 2 minus 2 is 0. So no need to write 0. So bring down naman natin si 2. So 32 divided by 7. Okay? So we have 4. Okay, tapat natin siya kay 2 kasi yun yung biniring down natin. So 4 times 7 is 28. So minus lang natin. So 32 minus 28. So si 2 magiging 12 kasi magbaborrow ng isang 10 kay 3 at si 3 ay magiging 2. So 12 minus 8 is 4. Then 2 minus 2 is 0. So no need to write 0. Then dahil hindi pa exact yung answer natin, so pwede pa tayong maglagay ng 0 dito, magdagdag. Para makita natin kung tapos na ba yung sagot natin or kung may mauulit na digit or kung eksakto na. So 40 divided by 7, we have 5. So ilagay natin sa tapat ng 0 kasi dun na yung biniring down natin. So 5 times 7 is 35. And then 40 minus 35, so si 0 magiging 10 ulit, si 4 magiging 3. So 10 minus 5 is 5. And then, again, meron pa rin tayong kulang dito na digit, so dagdag ulit tayo ng 0. Okay? So, idugsong na lang natin dito. So, 50 na to, 50. So, same, 50. Idugsong na lang natin. Okay? So, 5 times 7 is 50 divided by 7, sorry. So, 50 divided by 7 is 7. So, 7 times 7 is 49. So, minus na lang ulit natin. So, 50 minus 49 is 1. Okay? So, dahil hindi pa rin siya exact, so, magdagdag ulit tayo ng 0. So, bring down 0. Okay? So, 10 divided by 7, meron tayong 1. And then, 1 times 7 is 7. Then, subtract natin. So, 3. So, may uulit na tayong digit, kaya pwede na rin tayong mag-round off up to 2 decimal places. So, pag nag-round off tayo, titignan natin yung sinusundan ng 7. So, 7 yung nasa 2 decimal places. So, dahil 1 to, so remain yung 7. So, ang sagot natin ay 734 and 57 hundredths. So, i-check natin kung tama yung sagot natin na yan by means of multiplication. Kaya lang, dahil nag-round off tayo, so pag multiply natin, may konting-konting difference lang sa ating dividend because of the round off. Okay? So, i-multiply natin. Yung ating quotient, 734.57 times yung ating divisor na 0.07 or 7 hundredths. Okay? So, multiply natin. Ayan. So, what is 7 times 7? So, we have 49. Carry 4. 7 times 5 is 35 plus 4, 39. Then carry 3. Then we have here 7 times 4, 28 plus 3, 31. So carry 3. And then 7 times 3 is 21 plus 3, 24. And then carry 2. And then 7 times 7 is 49. Plus 2 is 51. Tapos count lang natin yung decimal point. So 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. So dito natin ilalagay yung decimal point after ng bilang natin na 4. So that's why we have here 51 and 4,199 10,000s. Pero dahil nag-round off nga tayo, so pag ni-round off natin to sa 2 decimal places, ang magiging sagot natin ay 51.42 or 51 and 42 hundredths. Pag ni-round off natin, kasi i-round off natin si 1 at ang sinusundan niya ay 9, kaya magdadagdag tayo ng isa. Kaya magiging 51.42.
41.42. And it is nearer for the value of 51.42. So, kaya siya hindi exact, ay nag-round off kasi tayo. So, yun yung reason. Pero, dahil pag nag-round off tayo sa ating product, at the same siya with our dividend, so, na-check naman natin siya by multiplication na tama yung 734 and 57 hundredths. Okay? Mga bata, sana may naintindihan kayo sa ating discussion ngayon sa division of decimals with up to 2 decimal places. Salamat sa panonood at pag-aaral. Okay? Sinamahan niyo ako sa video na to. Paki-share at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Stay safe and thank you.